Malapit na tayo magsimula. Loud and clear ba ako mga kababayan? Loud and clear ba ako? Pa-comment naman ako kung loud and clear ako. Ayan, hello. Ayan, pa-share ko dun sa ano ni Boss Dada sa kanyang GC, Thank you. Baka sibukan sa akin. May natakot na sa akin. Pag umuulit, hindi na ako sumasama ng minsan. Pag usually pag bagong ano. Share ako ng live. Ano matuloy niya sa Baguio? Kami na Brabante, clear naman. Okay, thank you. Pa-share na lang ako, Ma'am MM. Ma'am MM, pa-share na lang ako sa GC. Thank you. Magkasala, gusto ko kaso nasabay sa ano. Share ko lang sa GC Hindi nagbabago. Wala na yung Pampanga sa hello, RB. yung Cebu. RB, good morning, Iskanyan and Louie. Good morning po, Ma'am RB. Hindi yung kahapon. Isang araw na yung kahapon. Ito yung sunod-sunod na Cebu. Tsaka mahirap sumabay dun sa Mindoro nila kasi nakaano sila. At champion. Okay nga, kasi Ayan, Lenlen, good morning po. New subscriber here. Thank you, Ma'am Lenlen. Ayan, thank you, ha. Salamat sa pag-subscribe sa aking channel. Wala din kasada doon. may ginagawa. Atin nagawa. Thank you sa pag-subscribe, Ma'am Lenlen. Paano ba tapos balik na ang bratin? Kaya hirap eh.
Dapat magkakalapan ako kahapon. Nandun sila pa. Wala na rin yan, may mga hindi napuntahan sa kaya ang gusto. San Jose. San Jose na. Wala. Standby lang po dyan mga kababayan. Tatalakayin natin dito yung issue tungkol dun sa 203 billion na estate tax at yung Divisoria issue para magkaliwanagan na tayo mga kababayan. Sabi ko naman siya dito. Meron naman ba? Tingnan natin. You're welcome, boss. Thank you, Leng Leng. Salamat, Leng Leng. Good morning, Sir Louie. And good morning, Sir Rainier. And good Kasi morning sa iyo. isang beses lang. Ayan, Nung huling punta ko dito sa tayo Mindoro. para yung Dito ako kalapan. i-tackle yung Divisoria issue at Ay, hindi mga na ako kasama 203 doon. estate tax ni BBM. Standby lang tayo mga kababayan. Wala nga po. And pa-share lang ako, pa-share ako ng ating video. Like and share. Meron guys, sa Puraw ka nga. Lapit naman puraw. lapit sila sa mga. Pero ikutin ko pa dahil na. Pero sa siya, pero ang kasano sila. Yung panbiyahe bundok. Loud and clear ba mga kababayan? Loud and clear po ba ako? Ayun, thank you Sir Rainier, thank you. Naririnig niyo yung salita? Naririnig niyo? Sir Rainier, naririnig niyo yung speaker? Denise de la Peña. Okay, loud and clear. Naririnig niyo po ba yung speaker? Okay, thank you, Leng Leng. Thank you. Standby lang po tayo dyan. Okay, thank you, Sir Rainier. Viper daw to. Viper daw. Mina Bravante, yes. Thank you. Yung sa Viper. Paggabi, nandun? Sa QC? Pues pala hindi kagabi, no? Si Questo. Nasa Bastay sila. Nasa tent mismo sa loob. Hindi yung number. Malapit ka lang dun eh. Yan mga babae, standby lang kayo ha. Hinintay po natin dito si Sir Ernest. 396. 396. Kung ako sa kanila gumawa, mag-try sila ng ano. Ayan. Oo nga po, Ma'am Honey, tama ka dyan. Oo nga, tama ka dyan. Tama si Ma'am Honey.
Pero still waiting pa rin po tayo. Some check, some check, some check, some. Oo nga po, sa nangyari. Some check. Yan mga kababayan, standby lang po. Standby lang kayo dyan. Nag-start na tayo na few minutes. Hello, some check. Some check. Malapit na mag-start yung ating event. No? So, standby lang mga kababayan. Tama si Ma'am Honey doon. Ako sa kanila mag-file sila ng kaso sa mga gumagawa ng fake news. Totoo yan. Totoo yan. Dapat mag-file na lang sila. Diyan na si Sir Ernest. Magsisimula na tayo. Good morning, members of the press. Today, Attorney Princess Abante of the Manila City Council will be discussing yung sa Divisoria public market. And Ernest Comment down below kung namin Ramel, yung speaker. the chairman of Action Democratico, will be giving updates on the 203 billion Marcos estate tax. So, Attorney Princess will have an opening statement, and also Ernest Ramel. After that, a press conference will follow. May microphone dito, you can use that. One main question, follow-up question to give others a chance. Good morning, everyone. Naging mainit ngayon ang usapan tungkol sa pagbenta umano ng Divisoria. Pero siguro gusto ko lang din linawin na yung usapang pagbenta ng Divisoria, hindi yung Divisoria as we know it. Kasi marami ako nakikita posting sa social media na nabenta ang buong Divisoria. The subject matter of the property that was sold is a single parcel of property that is now called the Divisoria Mall. Ang pinaka-affected doon na ngayon ay ginagawang issue ay yung basement, which is the dry and wet public market. I'm here today to give you a timeline of how everything, what happened from the start. So, in June 10, 1991, there was an ordinance that was enacted by the city government at that time, ordinance number 7749, which authorized the city mayor, at the time, Mayor Mel Lopez, to enter into a contract for the redevelopment and operation of the Divisoria market for a term of 25 years. And then on January 27, 1992, a public bidding was conducted with the Lake World Construction and Development Corporation as the winning bidder, having submitted the bid which was evaluated as the most advantageous to the city. March 13, 1992, Lake World was then awarded a contract for the right to develop, manage, and operate the Divisoria market, as well as to use the land thereof for a period of 25 years renewable for another 25 years at the option of Lake World. Under the contract, Lake World shall pay rentals to the City of Manila at a monthly rate of 20 pesos per square meters, payable in advance within the first 5 days of the month, and shall be subject of an increase of 10% every 3 years. As a result of the contract, the old Divisoria market was then demolished and replaced by a new Divisoria market or mall,
the City of Manila was given only one floor in the newly constructed Divisoria Mall to serve as the new location for the wet and dry markets of the old Divisoria Mall. May 15, 2013, Good the morning, new Ma'am Lani Divisoria Iwata. Mall was gutted Ayan, by tinatakal fire. na yung issue Due to the tungkol dun sa damage caused by Divisoria the Mall. fire, Link World exercised its option to extend the term of the agreement for another 25 years. December 11, 2013, a supplemental agreement was entered by Link World and the City Government of Manila, with Mayor Erang Estrada, to extend the term of the agreement for another 25 years from the expiration of the original agreement, which is from March 13, 2021 until March 12, 2046. August 26, 2014, this is the time where Link World assigned its rights to a new corporation, which is the Festina Holdings Incorporated. With this agreement, Festina assumed the role of the developer of the Divisoria Mall and lessee of the said property. Festina then constructed the current building and assigned the basement portion to the city to be used as the wet and dry market. July 7, 2020, doon na po nagpa-appraisal report ang City of Manila, where lumalabas, according to their report, the valuation of the property as of July 3, 2020 was 1,326,386,000 pesos. On August 10, 2020, the Asset Management Committee issued Resolution Number 6 recommending to the City Mayor to undertake the disposal of the city's interest in the new Divisoria Mall, specifically the basement of the building, and commence the process for the disposal. August 10, 2020, resolution was issued by the City Council of Manila authorizing the City Mayor Isko to enter into a contract with any reputable corporation or entity most advantageous to the City of Manila for the disposition of this property. This is in response to the Proclamation Number 922 issued by the President, declaring the state of public health emergency throughout the Philippines due to the COVID-19 virus. Financial support is required in order to properly implement the city's action plan against COVID-19, as well as to support other public services and programs of the City of Manila. August 17, 2020, resolution was issued by the City of Manila authorizing the City Mayor to dispose of the property Hindi na aboga. with a Ayan na, total Ma'am. area of 3,701.70 Tinatakay na yung issue. Ayan. square meters. Yan si Ma'am September Princess 2, Abante. Binabasa na yung resolution. There was a posting of invitation to bid for the disposal of land, subject of this discussion today. September 7, 2020, there was an issuance of bid documents. September 22, 2020, pre-bid conference attended by the members of the Committee on Awards on Appraisals and Disposal, Technical Working Group, and Secretariat, as well as representatives of prospective bidders, namely KMC Realty and Festina Holdings Incorporated. September 24, 2020, there was a viewing and inspection of the property. So October 6, 2020, bidding proper attended by the members of the Committee on Awards, on Appraisal and Disposal, the Technical Working Group and Secretariat, as well as the representatives of the prospective bidders. Festina Holdings submitted the highest bid in the amount of 1,446,966,000 pesos. October 7, 2020, there was an issuance of the Committee on Awards resolution declaring Festina Holdings as the qualified and responsive bidder for the sale of the property. October 8, there was an issuance of the Notice of Award. October 16, execution of the Deed of Absolute Sale between the City of Manila and the Festina Holdings Incorporated. October 19, 2020, the resolution was approved by the City Council of Manila authorizing Festina Holdings Incorporated to redevelop the Divisoria Mall by erecting up to 50-story commercial building. Also on the same day, a resolution was issued by the City of Manila ratifying the deed of sale. May 7, 2021, an issuance of appraisal or valuation report was given by the Commission on Audit.
According to the Commission on Audit, based on the data gathered and evaluation using the comparative land adjustment matrix, the market value of the land as of July 2020, as determined by the Technical Services Office of the COA, is 173,136 per square meter for a total of 1,402,902,920. Yan tinatakil na yung issue sa And the Divisoria. bid amount of Christina Holding is 1,446,966,000 pesos, which is about the said market value, clearly favorable to the city of Manila. In sum, for the past 30 years, the city government of Manila has underutilized this property. When the pandemic hit the whole world, kinailangan po ng lungsod ng Maynila na gumawa ng mabilis na aksyon patungo sa paggagawa ng tunay na solusyon para mabigyan namin ng tulong ang bawat Manilenyo para sa pagdating ng COVID-19 virus. The sale of this underutilized property paved the way para matulungan po ang mga Manilenyos na makasurvive for the past 2 years. Nagkaroon kami ng financial assistance para sa bawat pamilyang Manilenyo through the City Amelioration Crisis Assistance Fund or CACAF. Nag-iisang lungsod po sa buong Metro Manila naglabas po ng financial assistance of 1,000 pesos per family. And food security program kung saan nasustentohan ng gutom ng bawat Manilenyo ng 6 na buwan through food boxes. Ito po ang totoong nangyari tungkol sa Divisoria Mall. And if there are any questions, it will be glad. Later, si... Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Attorney Princess. So, punta naman po tayo sa isa pang issue. No? So, apparently, may magandang balita nitong mga nakarang araw tungkol dun sa usapin ng estate tax ng mga Marcos. Unang-una, sa wakas, umamin din. Diba? Nakita po natin na umamin po yung kanilang General Counsel ng Partido Federal na tinatanggap nila na meron talagang pagkakautang na 23 billion estate tax ang pamilya Marcos, si Marcos Jr. At ito ay nagbibindicate sa inumpisahan ni Mayor Isko Dumagoso at walang puknat na tinutukan ng aksyon demokratiko. Nagbunga ang ating pangangalampag, pangungulit. Okay. Tapos, nung araw din yun, ng pag-amin nila, lumabas din sa media, ito pong entry of judgment, no? Na galing po sa Korte Suprema, nung sinasabi nila, no, as of March 9, 1999, pinasok nila yung Supreme Court ruling noong 1997, okay, na sinasabi na final and executory na yung ruling ng Supreme Court noong 1997 na sinisingil ang Marcos estate ng 23 billion pesos. Tapos sa pangatlo, nung araw din yun, o sumunod na araw, kung di ako nagkakamali, mismong si Presidente Duterte naman ngayon ang nagbanggit magbayad ng estate tax ang isang pamilya, no? And then, huli-huli, yung BIR nagpulat mismo kay Finance Secretary Dominguez na sinasabi nila na kami po ay naningil sa mga Marcos at nagpadala na ng demand letter pero hanggang ngayon, hindi pa sila nagbabayad. Ngayon, meron pang good news. Ito naman para sa kanila. Kasi meron pong Republic Act 11569 that amended the Republic Act 11213 or the Estate Amnesty Act. Napakaswerte nila. Meron na Estate Amnesty Act. At yung RA 11213, ito po pinirma ni Presidente Duterte noong 2019 February. No? At Yun naman ko ba na estate tax issues na tayo pinag-usapan na. Tax relief to estates with outstanding estate tax liabilities until June 15, 2021. Pero meron pa magandang balita para sa kanila na amend po ito under RA 11569 at in-extend po yung deadline up to June 14, 2023. Na kung saan,
Those who avail of the tax amnesty will enjoy immunity from the payment of estate taxes, civil, criminal, and criminal and administrative cases and penalties. So, easily, pwede nila bayaran, kalahati na lang. Wala na yung we-waive na po yung 180 billion na na-compute na surcharges, penalties, and interest. So, ang ating challenge na lang, imbis na po i-divert. Okay? Ako po, tungtungan ko lang yung issue doon sa Divisoria. Lumabas po ito kasi we began talking about 203 billion. We began talking about the truth, mga katotohanan. Okay, and Attorney Vic Rodriguez and Marcos Jr. himself labeled this as politicking and fake news. Now, all of these are now out, proving na wala pong peke sa sinasabi namin. Hindi po ito pamumulitika. Dahil ito po ay pagtawag lang ng sa isang tumatakbong Pangulo na tumupad sa kanyang tungkulin sa bayan sa kanya at sa mga inuutos ng pamahalaan. Pero po ako, nung nakita ko naman itong issue ng Divisoria, I did my own social media scan. And karamihan po dito, Hi, Critical One. Hello po. nagsimula Ayan, sa tinatakal na mga yung sa issue ng YouTube, Divisoria at doon sa mga estate vloggers tax. nila. Okay? I think this is feedback doon sa naapektuhan sila na naglalabas kami ng katotohanan. Thank you, Ito sir. po, nilabas po Critical ngayon One. Thank you. ni Councilor Princess Abante, yung mga katotohanan tungkol dito sa Divisoria, ang pinilalabas nila, birusa daw itong pera. Malinaw po, napunta po ito sa mga Manilenyo. Hindi po ba? Malinaw naman, nakatanggap ang mga Manilenyo. Hindi po natin may pagkakailayan. So ang hinahamon na lang po namin, balik namin sa kay Marcos Jr. Meron na po kayong amnesty. Bayad na po. Sige na po. Mapapakinabangan to ng mas maraming Pilipino sa panahon ngayon. Thank you, Ernest. Narinig yung mga kababayan. We now come to the press Mga conference. kato-join, sana. First question. Apat. Hello, Mama Bante, tatanong mo po ako. Bigyan niyo nga po kami ng comparison na magiging pakinabang ng Maynila na yung setup na to at yung old setup. Kasi disadvantageous ang word na ginagamit. Advantageous or disadvantageous. Pero study, meron po ba ganon? May Magkano po ang magiging pag yung 50 story papasok sa Papa ng Maynila at saka yung existing na old unang-una po, since I think well, ang meron lang akong record is since 1996. Ang nakukuha lang ng City Government of Manila doon sa 3,700 square meter properties, about 160,000 a month. Yun lang ang nakukuha niya bilang bayad Freddy ng Krueger, renta. hello. And in fact, part pa yun Ito, sana nga dun sa makasuhan na. nakukuhang collection ng stall owners, Yan, ito na may, vendors doon sa question and answer public na. market. I think kahit saan ka tumingin, 3,700 square meter na property, may rent mo ng 160,000, luging-lugi ka talaga. Pinaka-latest na nakita kong data, ang monthly rental na nila ay umakyat ng 257,681.6 noong 2013. Again, at 2013, a market value of property, especially in Divisoria, would be much higher. Kaya talagang underutilized siya ng city government. But then we had to respect that because that is the contracts that were entered by the administration of the city government prior to the administration of Mayor Isko Moreno. Ngayon, kahit na gusto natin i-develop on our own ang Divisoria Mall,
aside from the fact na merong kontrata yan up to 2046 na in-extend noong 2013, we do not have funds then to develop it para sana maging public market. At maliban dyan, nagkaroon pa tayo ng COVID-19 pandemic. There was a greater need na bigyan ng tulong ang mga Manilenyo. There are 2 million Manileños that needed help and assistance when the pandemic hit. Laging sinasabi ni Mayor Isko Moreno, he will always choose life. And life meant na magkaroon ng Ayun financial yung mga issue assistance sa Divisoria, dahil mga maraming kababayan. walang Pakinggan nyo mabuti mga Life kato meant joints. mabigyan ng tulong na makakain ang bawat Manileño throughout the pandemic, kaya nagkaroon tayo ng mga food boxes. So, yung advantage na matustusan at matulungan ang bawat Manileño outweighs all other considerations. No? More advantageous, most advantageous to the government because nabenta to above the fair market value. At it's about time na mapakinabangan din ng Manileño yung property ng City of Manila. And we say this because yung pagbenta ng property ay bumalik din sa mga Manileño. Doon kinuha yung kakaf, doon kinuha yung food security, at hindi naman to napunta sa other programs of the city government to Tama si Ma'am Lucita. At earn, saka si pero Ma'am Hani. binigay din para sa bawat Manileño. So choosing life, it will always be more advantageous to the government. Mami, klaro lang natin. Hanggang kailan yung vendor? Doon pa ba yung vendor o wala na? As far as I know, andun pa rin naman sila. Kailan sila According to records, supposedly, dahil na finalize yung sale last year, Andun pa pala yung mga vendor. they were asked to evict, yun yung sinasabi nila. Pero andun pa rin kasi sila ngayon. So, wala akong personal knowledge kung hanggang kailan talaga. In fact, I think meron kaming naging move sa City Council of Manila na magkaroon ng moratorium on any of na maapektuhan yung mga vendors. Hindi ko lang masabi in clear kasi wala akong kopya pa nung final namin na naging ordinansa. I think it's still pending in the City Council. Ang huli, ma'am, yung ba sa condition ng bentahan, palengke pa rin sa ilalim o hindi? Kasi pag nagbenta ka, as is yun yung buong property, no? Ang binenta ang kasama sa sale of the property is the land and the rights over the public wet and dry market. So, I do not have a copy of the contract, pero as far as I know, pag nalipat na yung ownership, wala nang say ang city government kung paano. Although it will be redeveloped na into a 50-story commercial building. Now, if Festina would want to operate a market, they will need a franchise from the city government. And the city government can then impose conditions on how to protect the vendors. And I think Sige, Ma'am that's Lucita, already on gagawin the natin table yan. on how to protect the vendors, including Zai, hello na sir, good making sure morning. na walang maalis at Opo, Ma'am mapoprotect yung Lucita. Sige, mag-interview tayo ng mga vendors din. taas ng rates ng rental nila, which I think mababa din yung mababa din kasi yung rental ng mga vendors. At according to record, merong 894 stalls Opo, para tumigil na yung fake news. sa Divisoria wet market. But only 500 plus ang may mayor's permit talaga, which I would assume sila lang din yung nagbabayad. And if you think about it, talagang mababa ang makukuha ng city government. Opo, Thank you, marami Pat. talaga paninira. Next question Sobra. is from Patrick of PTV4. Mr. Ernest po, based po sa timeline, kumbaga parang 2020 pa nagkaroon ng kasunduan po sa Divisoria Market. So sa tingin niyo, Sir Ernest, bakit ngayon ito kumbaga ibinabato itong issue na to? Bakit siya ngayon ibinabato ni Mayor Isko? Okay. So, just like, di ba, they're accusing us na matagal na itong entry of judgment. Sige po, Ma'am Alam Lourdes. nyo,
balik ko lang muna dito, bago ko sagutin yan. Hindi naman nagpapabaya yung mga nakaraang gobyerno na hininingil eh. Ayaw lang magbayad. Ngayon ito, itong 2020 pa ito na issue. Sabi ko nga, when I did and I challenge everyone here to do your own social media scanning, punta kayo sa YouTube. Yung mga bumabanat at nagpapakalat at nagpapapropagate ng black propaganda against Mayor Isko about Divisoria are the Marcos bloggers, are the Marcos supporters. So tingin namin, they were so hurt, okay, of the truth, that now they are muddling the issue using this Divisoria. Na sinasabi, in fact, ang allegations na lahat, nasa na yung pera, saan mo dinala? Binili sa mono, katulad ng 50 million excess campaign funds. Binabalik din nila doon sa mga ganong issue. So, malinaw na meron silang surrogate na hindi sila duwag eh. Ayaw nila sila mismo magsabi ng mga black propaganda dahil malinis sila na campaign of unity daw sila. Pero sa totoo lang, matagal na sila nagkakalat ng kasinungalingan sa social media. Totoo. Tapos sir, yung with the amnesty, ilang bilyong pesos na lang ba yung dapat bayaran ng mga Marcos? I think 50% off. Yan. Maganda. Kumbaga, pag pumunta ka sa mall, pag nakakita ng 50% off, you grab it eh, no? So, pagkakataon nila to, mga sirs, mga ma'am, mga Marcoses, 50% off on sale. Next, Son from IBC Tech. Chairman, season po ng IBC. Question na sir, regarding na din po dun sa issue ng Divisoria Market, paano ito makaka-apekto sa kampanya ni Mayor Isko? Sa tingin niyo? Well, I think, of course, sabi ko nga, madaling magkalat kasi ng kasinungalingan, ano? And when you spread lies, Okay, Sir eventually Romeo, it becomes Alex, true. sige. Hanapin natin. For some. So, probably, may tama, pero I think, with the truth now out here, right now, and with your help, mapropagate yung katotohanan, may tatama natin yung perception ng tao. Kasi inililis nila sa tunay na issue eh. Ito ang issue, yung karakter ng isang kandidato na ayaw magbayad ng buwis. So binabalik ko lang doon yung tunay na usapin. Thank you. Councilor Abante, sakaling hindi pumayag ng Festina Holdings na magpwesto pa yung mga tindera doon sa may ilalim nga sa may sa public market na sinasabi natin, ano ho ang posibleng plano ng City of Manila doon sa sinasabi natin 890 vendors? Kasi ang kino-concern lang po naman nila, naglabas po kasi sila ng statement din na wala naman daw po kasing problema sa kanila kung iuusog lang sila o yun nga, iusog lang ng konting pwesto. Ang nangyari daw po kasi tinanggalan daw po sila ng hanap buhay. Ano pong statement na? I think as of now, parang may plano talaga na magkaroon din sila ng market doon sa area. Kaya may, from what I understand, may application na din for franchise. Kaya ang gusto din ng City of Manila, kung mabibigyan sila ng franchise, they need to prioritize and make sure that the existing vendors should not be displaced. At tuloy-tuloy yung amount kung magkano yung rentals na binibigay nila. Kung hindi matutuloy yun, ay lagi namang ginagawa ng paraan ng city government na mabigyan ng pagkakataon lahat na magkaroon ng kabuhayan sa lungsod ng Maynila. In fact, nag-issue na yan pagka-start nung Ito, Ma'am Lucita, ang momentum na kay Yorme na. Totoo yan, tama si Ma'am Lucita, mga ka-2joints. Mga legal vendors, at laging patuloy na hinahanapan ng paraan. Kaya nga nagkaroon ng night market para nagkaroon, pre-pandemic, kahit ng pandemic, tinuloy naman in some ways yung night market para mapagbigyan pa rin yung mga nangangailangan maghanap buhay. At patuloy gagawin yan ng lungsod ng Maynila, even under Mayor Hanilok. Councilor, ano naman po yung patungkol naman po dun sa retail market daw na posibleng ino-offer daw po sa kanila ng market admin office na kung sakaling meron nandun pa rin po yung mga updated na vendors. permit, pwede po silang magpasa ng aplikasyon at doon po makakakuha ng pwesto o stall sa retail market dito sa Tondo.
I have no personal knowledge on that. Pero nakita ko rin yan sa mga social media postings. Pero di ba sila din yung nagsasabi na ayaw din nila sa pretil eh. Sa ngayon, napaka-vibrant ng mga vendors industry dito sa lungsod ng Maynila. Kaya lang talaga may pinipili din sila kung saan nila gusto. Pero hindi pwedeng lahat ng pagkakataon ay makukuha kung saan lang yung gusto nila. Kung kung doon sa pretil ang may pagkakataon na makapagbenta, it will continue to be offered. Pero hindi natin din pwedeng i-insist ang gusto natin lagi kung ito ay labag na o labas na sa allowed ng ating regulasyon at batas under the city government. Kasi isa rin po sa sinasabi nila, bukod sa malayo daw po yung pretil, mapapalayo rin daw po sila sa mga suki talaga nila. No? Chairman, sa inyo, may pagkakataon ho ba na humarap, or even sa inyo po, Councilor Abante, may pagkakataon ho bang humarap si Mayor Isko doon sa mga vendors po sa Divisoria Public Market? Kasi isa ho sa hinihiling nila, makausap po nila ng harapan si Mayor at even si Vice Mayor nila po niya at yung dalawa po daw pong konsel na nag-author nung resolution, yung 180. Ako naniniwala ako that the Mayor Isko has always try to make time for the Manileños, lalo na sa mga vendors, no? And maybe in the next coming days, there would be an opportunity to do that. Wag lang natin unahan sa mga ingay na social media, fake news. Yun siguro ang pinaka-importante. The discussions and arrangements have continued. Kasi nga since 2020 pa to 2021. Ginagawa ng ingay ngayon, kaya issue siya. Pero patuloy naman ang pag-aayos at asikaso sa mga pangangailangan ng lungsod. Thank you, Sami. Next question. Kerry. Limit nyo lang sa one question, one follow-up para hindi iba makapagtanong. Good morning po. Ang hinihinutok lang naman po ng mga vendors kung bakit hindi po daw muna sila na-inform bago po nangyari yung bentahan. Ano po ba yung totoo? At ano ba yung kailangan ba talaga na malaman muna ng mga vendors? Ano yung legal na basihan na kailangan muna ba talaga malaman ng mga vendors na bago muna mangyari yung bentahan? As far as I know, nagkaroon ng public bidding on the sale. That means pala, may public bidding naman pala eh. Napaalam sa lahat ng parties concerned. Kaya nga, the process started in 2020. Pero wala naman Hindi taga Maynila yung mga nagreklamo ganitong dyan. issues noong 2020, 2021, 2022 March, nagkaroon tayo ng mas maingay na naririnig, no? So when it comes to consultation, nagkaroon ng public bidding nagkaroon ng tamang proseso yung pag-dispose ng property. Maaring minsan kasi pag yung isa hindi nakaalam, sisigaw na ang lahat na hindi nila alam. So para sa akin, yung tamang proseso ay nasunod ng lungsod ng Maynila para sa kinakailangan na sa. So, ibig sabihin po, na-inform po muna yung mga vendors bago po nangyari yung bentahan. Councilor. Doon sa aming data, nagkaroon din ng, alam nila ang naging proseso na nagkaroon sila ng Diba, Ma'am consultation. Aurea? Kaya nga Nangingira lang siguro, talaga. merong ngayong mga nag-iingay. Pero noong 2020 na lahat ito ay sinimulan at nangyayari, wala naman din kaming naririnig na issue tungkol sa subject property. Last na lang po, kahapon po, nabanggit po ni Attorney Alex Lopez na bukod po daw sa Divisoria Public Market, sa panahon po ngayon ni Yorme, hindi lang po daw ito yung nabenta niya, property ng Manila LGU. Marami pa po daw, gano'n po ito katotoo. Thank you. Yeah, I think si Asset Management Committee
recommended, tama ba kung 2 o 3 ata na properties to be disposed, no? And I do not have that record now because what we were going to talk about was the Divisoria Mall. Again, all of these subject properties underwent all required processes. Kumpleto po ang mga dokumento. And again, lahat ito ay para i-address yung pangangailangan din ng City Government of Manila noong panahon ng pandemya. Kung naalala nyo, nangyari ang pandemic 2020 March. At the time, kasado na lahat ng funds ng City Government. Na-approve na ang budget, allocated na lahat. Hindi basta-bastang nakakapag-pull out ng funds pag na-allocate na. Pero malaki yung need para matustusan yung pangangailangan. Naging sentro ng pandemya ang lungsod ng Maynila na dahil kami ang una nagkaroon ng kaso din ng COVID. Napaka-congested ng lungsod ng Maynila kaya alam namin na pag nagkaroon ng surge dito talagang mabilis kakalat. So kailangan na lungsod ng Maynila na makaisip ng paraan para matustusan yung pangangailangan. Naka-quarantine lahat, walang nakapapasok, walang nakakalabas. Paano magtatrabaho, paano makakakain, yung iba hindi makalabas para bumili ng pagkain. Kaya nagkaroon ng mga drastic measures to address the needs of the citizen during the time of the pandemic. That included studying the properties of the city government that were underutilized. These are not properties na tinarget lang at sinabi, sige, ibenta na lang natin. These are underutilized properties that would have that the city government would benefit more if may ibebenta to para magamit sa pangangailangan din ng mga Manilenyo. So yun yung fact doon sa Thank you. Thank you po. Yeah, let me just add, it's not every day. It is not out of ordinary that an LGU sells its properties. Pumunta po kayo kahit sa ang syudad, nagbebenta po sila ng kanilang mga properties that they deem as parang wala, natutulog na properties or wala nang pakinabang, they sell it. It's hindi lang po Manila, hindi po ito unique sa Manila. I don't know why a candidate for Mayor Manila right now is making noise about this. Go to other LGUs and check. They also sell their properties. They also sell kung ano yung mga kailangan pakinabangan para sa kanilang nasasakupan. AC Nichols, CNN. Hi, good morning. For Sir Ernest. Sir, a faction of Partido Federal recently came out to endorse Mayor Isko, but now the party officials are discrediting that or saying na fake ito, walang basis. Can we get your reaction? Well, lagi naman may faction, halimbawa PDP laban, may faction ng Partido Federal, And what I just read is that Mr. Mangelen and along with Secretary Castriciones were also founders of Partido Federal ng Pilipinas. So, in fact, they are one of the petitioners yata against to disqualify Ferdinand Marcos because of usurpation. Yung kanyang sinasabi nila, yung kanyang kona is not valid. Because he just biglang became a member of Partido Federal the day prior yata, or he took his oath the day prior to filing his certificate of candidacy. But that's their internal wrangling, no? But it's just clear that the faction of his own political party is now disowning him and endorsing Mayor Isko Moreno Dumagoso. And these endorsements, araw-araw marami pong lumalapit ng mga grupo. Alam nyo, anywhere and everywhere in the Philippines right now, candidates from different political parties are switching to Isko. So, nagsasabi sila na gusto namin sumama. So, this is not unique, it's just that highlighted dahil ito po ay partido ni Marcos Jr. Thank you. Maya Kapulong, ABS. Hi, sir. Hi, ma'am. I would just like to confirm yung mga claim ng mga vendor.
rally kasi, nagpa-press con sila noong Wednesday. And one of their claims, matagal na silang lumalapit sa City Hall. Particularly, sumulat daw sila sa Public Administration Office, sa office ni Yorme, sa office ni Vice Honey, sa office ng City Legal, sa City Council, pero walang reply. So, I would just like to confirm if it's true. I think the city administrator Felix Espiritu also already gave out a statement na these allegations are not true. Nagkaroon ng mga consultations, nagkaroon naman ng dialogue with them, particularly nga na nagkaroon din ng public bidding to go through all these processes. No? Nakakapagtaka lang na ngayon nila talaga naisipan mag-press con, ngayon nila naisipan magreklamo, at tinignan ko yung mga write-ups, social pa yung pinag-press conan nila, nasa Philippine Columbian ata sila, no? So, hindi ko alam kung bakit ngayon nila naisipan magpa-press con. Pero, again, lahat ng proseso ay public naman, public bidding, lahat ng proseso ay sinunod. Naging maayos lahat ng mga dokumento up until nagkaroon ng kampanya at eleksyon. So, yun ang siguro gusto ko din malaman from the vendors. No? Anyone can always make claims and allegations. Records will show na tama at maayos lahat at nagkaroon naman din ng mga dialogo at consultation. So, to make it clear, ma'am, wala po kayong na-receive any letter from them? Ako personally, wala kaming, wala na naman on record sa City Council na may na-receive na letter. Okay. Ma'am, another claim, sabi nila may nagpapapirma daw sa kanila ng contract. Saying na 1 month na lang sila doon or kung hindi sila pipirma, paalisin sila doon. Any knowledge about it? Ang alam ko lang kontrata, yung kontrata na na-lease ang property ng luging-lugi sa City Government of Manila. Ang alam ko lang kontrata na na-renew ng another 25 years. Again, lugi na naman ang City Government of Manila. These are the only contracts that I know. And now, the contract of sale na nakita natin na most advantageous to the City Government. Yun yung mga kontratang alam ko. Yung kontrata na sinasabi nila, hindi ko alam. One last question. Ang panawagan nila ay dialogue and concrete plans for them. So, I know sabi niyo po kanina, hinahanapan ng paraan. Pero, baka po may nalakad na kayo initially na concrete plans for them? Again, like I mentioned, I understand there's already, I think, an application for franchise ng Christina to operate the market. And for them to get a franchise, they have to go through the City Council of Manila also to be given one. I remember in our last session, an ordinance was filed to that effect. And part of the ordinance that was filed, I do not have a copy, so I cannot give you the number right now. Na part of the condition to be given a franchise is that all vendors will stay, and that there will be a moratorium on the increase of rentals for the next at least 3 years. So these are concrete plans to protect the vendors, to make sure that their livelihood will continue and to continue under the same conditions that they have right now. That is what I know, and yung patuloy na discussions, I read in the statements of the city administrator and including the secretary to the mayor, Bernie Ang, that patuloy naman ang ginagawa nila to protect the vendors. That's all I can. Thank you. Last question. Maki. From GMA7. Actually po, it's just a reaction from Mr. Ramel. Senator Marcos was interviewed in ANC this morning, and she said that they haven't received a copy of the demand letter of BIR. I just want your reaction on this. And then she said na ito daw ay, hold on.
ito pong pag-uungkat daw ng estate tax is parang bulok na taktika. Dali lang po ah. Yung pag-ungkat daw nito ay isang bulok na taktika. Okay. Yung tungkol doon sa hindi pa sila nakakatanggap, I think, bakit din nilang tanongin nila yung BIR? Kasi BIR said, and it's on record, no? As they replied, na nakita niyo naman po yung copy ng sulat, na sila ay nagpadila ng demand letter December 2nd, 2021. That's, I think, 4 months ago. I don't know anong ginamit, baka snail mail that hindi registered. And I really don't know how they cannot get a copy of a demand letter that has been sent 4 months ago. Now, having said yung sinasabi ng isa na bulok na taktika, Senator Amy Marcos, mas marami pong bulok na taktika po kayong dineploy the past few years. Okay? It's all over social media. The historical rewriting. I don't want to go on to details kasi kayo naman sa media, you've been fact-checking a lot of things. Yun ang pinakabulok sa lahat. Yung pagsisinungaling po ninyo, yung ayaw niyong pag-ako sa mga responsibilidad ninyo, yung inyong kaluwagan harapin ito sa publiko. Lagi po kayong attack. Politika lang po yan, fake news po yan, bulok po yan. Mga sir, mga ma'am, tagal na po itong mga issues na to. Bakit po paulit-ulit? Hindi po kami ito. It's even our mainstream media. It's even micro-influencers on social media. It's even the international media. Brand them Dilawan, brand them Bayaran, but these are all truths. And you cannot hide from it. Ang bulok, yung nagtatago po kayo sa katotohanan. Ang bulok, yung mga kalokohan na pinapakalat nyo sa social media. Yun po ang kabuluhan. Senator Ivy Marcos. Last question. Sir, may Sige. sagot na yung BIR doon sa demand letter. Nabigyan na ba kayo ng kopya? They haven't, but since you asked that, you asked if we have been furnished a copy of the demand letter. May nagsabi na baka ito raw po ay labag sa privacy law. But since they already said that they did send a demand letter December 2nd, 2021, I think it's a responsibility on the part of the BIR to make also this letter public. It's just a call from my end. And as per our legal then, sinabi nila na since they already answered that they sent a demand letter, I think they could make it public as well. So we call on our commissioner, respectfully sir, if we could make this demand letter public since Senator Amy Marcos is claiming that she hasn't seen it, they haven't received it. Baka if you make it public, makita na nila at sabihin nila, ay meron nga pala. Abo lang. So why do you think, Mr. Ramel, bakit na kahit na merong amnesty, etc., is they haven't paid the estate tax? I think it's a question that you ask them that. Well, sa akin, malinaw lang na sila yung panayang iwas sa kanilang responsibilidad. And it just shows na gusto mong mamuno ng isang bayan. May mga batas na pinapairal. In fact, binigyan ka na nga ng discount. Ba't ayaw mo pang bayaran? Andyan naman po, sabi, may mga alahas, may mga mamahaling paintings. Ibenta nyo na, ibigay nyo na sa bayan. Nahihirapan na mga kababayan natin. Fertilizer yan para sa mga magsasaka, di ba? Bigas yan para sa mga nahihirapan nating mamamayan. Ayuda yan para doon sa mga apektado ng mga drivers ng mga nagtatrabaho araw-araw. Pakinabangan naman po ng bayan. Buwis para sa mamamayan naman po ito. Pat, last question. Hindi question po eh. Can we have back to Atty. Abante with the
win-win situation. Pwede ba yung gano'n? Kasi sa ngayon, yung At may willing yung Christina para baka may plano silang market din. hindi ko po nakakausap ang Christina eh. So, hindi ko po masasagot yung tanong niyo tungkol sa plano nila. Ang kaya ko lang nga sabihin is, meron kaming ordinansa na dun sa application for franchise to operate the market, at ang kondisyon ay dapat manatili ang mga vendors at may moratorium dun sa rates na kailangan nilang bayaran. Doon sa personal nilang plano, maaari nyo silang tanungin kung anong plano nila, pero hindi ko po kayang sagutin at magsalita para sa kanila. Ako po ay representante ng lungsod ng Maynila, hindi po ako representante ng Christina. Yung address tsaka phone number ni Christina searchable eh. I was informed it's owned by Jack Nam, if you know him. The president is George Chua. So you can search it and you call them para malaman niyo. No more questions? Thank you very much for your cooperation. May lunch tayo dyan sa Media Center after. Thank you. Wala na nga yung pwede. Already the stick of the principal. Regardless of dapat bayaran yung what's already due. It's been 25 years of the Supreme Court made a ruling, and according to this, the entry of judgment ng Korte Suprema, March 9, 1999. So, 23 years na. Baka pwede nang bayaran. May discount pa kayo. Sige ba? So they may have not quite sure, pero yun yung so far. Ang narinig ko lang po sa social media, pero personally wala. Sorry, you're here para po doon sa, yun nga lang, sa issue na to. Though hindi niyo po kasi dito na Hindi ko sa distrito, pero to represent the position of the city council and the city government, I presented yung facts of ano yung naging proseso dun sa disposition of the property. Consi, why not those councilors of the district? Bakit hindi ko sila ang humarap para mag-explain? Kasi total sila naman. Isa ko dun sa na-assign to be the spokesperson, so ako yung nandito. Ay, Hindi naman. Basta ganun. Kayo na mo yan. yes po. 0917-879-7536. Alin po? Photographers. Yung fax. Yan po yung yung fax lang niya. Photo op lang yun. Ha? Sa Divisoria po. Sa Divisoria, hindi naman ako yung Press con. press con. Binasa ko lang yung nila, article nila. Kasi may iba sa social media, buong Divisoria daw. Pero yun lang naman yung sa basement lang ng Divisoria Market. Kaya yun yung una kong clarify. Divisoria kasi in the first place, yung mga tindahan sa Divisoria na iba nasa kalye, hindi mo pwede ibenta ang kalye. Meron lang isang property, Divisoria Mall na ang tawag sa kanya. At yung buong yun, yung basement na. So, yun yung natawag na Divisoria Market. Pero kasi minsan din, yung mga, ako, kapag sinabi mo Divisoria Market, may inisip mo din yung malaking Divisoria. Hindi nila alam na yung Divisoria Market. Yung public and nga na. Yes, kaya kailangan din i-clarify yun. Dahil ang ginagamit ng mga caption is binenta ang Divisoria. So, syempre nag-react yung mga tao na, ha? Pero kasi balikan lang. Ano yun ang nagawa ng palengke talaga? Ito na yung sa
para lang ma-retain natin. Depende naman kung market na gusto. Ano no? Depende kung market yung gagawin. Kasi ang pagkakalam ko, ito sa commercial Oo. building, di ba? Kasi nasa sa private na yun kung gusto talaga. Pero I think it would be beneficial din naman kay Christina to have their own market. That's Divisoria na talaga pupuntahan. Kaya Prime nga, location kaya siguro nga po I'm kasi. assuming, kaya meron ding ordinansa ng denial kasi meron ding request and application for. Sana konsiyan yung malinaw sa mga vendors kasi nag-iinit sila because of that na parang akala nila inano sila ng City of Manila, pinalaya sila ng ganun-ganun lang. Sana din makita din nila ang efforts ng City of Manila to protect their Oo, I think they're being agitated. yes. wag Yung lang sa press con po sana. kasi nila parang kine-question nila yung City of Manila. Bakit ginawang Pwedeng makuha yung 7917. sila. 79. Yung mga mga nabubuyo sa kanila ngayon after ng election. Ngayon, pag may development, pwede kayo. Kayo ba? Bumira ko na eh. Napupunta siya. Tatay na yun eh. I was one that were assigned as a spokesperson for isko Moreno. Kasi member ako na sila ko na rin direct. Doon sinubuhay kasi since 2020 may power na yung Festina para papasok or kung ano man ang gawin doon sa... Hindi naman, kasi sinasabi nila, na may, dun sa may oras na daw yung dun sa timeline na, I think binigyan kayo ng copy. Yes, oo, Sir oo, Raymond. yun nga. Kasi 2020 na benta. Officially 2021 na finalize yung of sale. Pero kasi kung daw, Pero 1 year din. may oras na daw po kasi palengke. Parang from 6 to 5 na lang. Yung mga bumibili daw nilang customer, minsan gabi pa. Parang wala na daw talaga silang kinikita. Yun lang yung inaano nila. Well, alam mo, in the first place, nung time na hindi pa binibenta, private operations na ang Divisoria Mall eh. Yun yung kailangan i-clarify kasi for the past more than 25 years, nakalease siya sa private company. Hindi talaga hawak din talaga ng Lungsod ng Maynila. Ang operations ko dito. Yes, Link World. And then, si Link World, since 2013, Ibinenta na niya. nilipat din niya yung in-assign din niya yung rights ng Christina. So si Christina has been there since 2013. Si Link World Bank tsaka sa Festina, hindi isa ng... Hindi ko alam. Wala akong personal knowledge noon. Basta alam ko, si Link World from 1991, nung nag-start release yung property. And then 2013, pumasok si Festina because Link World assigned their rights over the lease dun sa kay Festina. So si Festina, siya na siya since 2013. So, Ito lang nagkaroon ng bidding kasi. yes. Tsaka ngayon lang din nagkaroon ng issue yung mga vendors na rin. Kasi may idea tayo yung sa amilyar na papasok na yung private ano. Kasi parang ang laki Diversion din eh. tactics para sa Definitely. ano, Oo. para sa dahil, hindi pagbayad ng buwis. If it's a 3,700 square meter property, commercial property at in a very, di ba, yung area niya talaga, tawag Alam mo naman, dito, back tawag roads, din eh. sila yung unang instigidor. Basta yung Siyempre yung mataas core ang support dyan, ng mataas ang susunod na yan. Tapos siyempre zonal yung value mga niyan. tinglawa, So sumunod because na rin. now be a private property. They made a lot of social Magbabayad na media sila noise ng out of something that they don't know at mas malaki anything na yung about babayaran. in the first place. That's why we So yung posible yung amilyar na babayaran nila every year mas malaki pa sa makukuha doon sa para naman alam din ng tao na kasi yung Definitely. allegation binulse Yung renta lang nila, siguro 3,700 square meter property na commercial at that. Ang binabayaran mong renta is 250,000 a month. Sa ayuda. Residential property, ngayon na ganun malaki. Would cost more. And everything Diba? is So, accounted in the end, mas malaki talaga. mas malaki talaga. Mas malaki Yung pala sa talaga. amilyar Beneficial talaga. At compare mo dun sa 30 years na nalugi ang Lungsod. Ay yung under DP, susunod na 25 years Nakikita pa. mo naman sa kanila eh. Pagka Ganda pinigyan mo yung mga Thank previous you. content nila, Salamat. panay yung conferences kay BPM, tapos sabi nila, mga sinabi, nanitira lang po sa mga kampol, isko mo rin, ganyan, basta BPM pa rin tayo. Pero pag tinignan mo yung content na yan, panay ganun ang laman nun. I saw at least 20 YouTubers, so to speak, na mga micro-vloggers, na ganun ang, parang on the same day, nilabas nila yung
issue ng Divisoria, sabay-sabay. Wala nang tao na rin. Nakita ko yung Sige, sige, mga trolls sige. nila, isa lang ang boy benta, o binusa mo yung pera, katulad ng pagbusa mo ng 50 million. Meron pa nga Divisoria next luneta na. Parang ganun. Pero yun we claim lang na parang ganun po na from BBM talaga sila, supporters talaga, no? Yeah, kita mo. Just about the content lang. Okay, Yeah, talaga. kita mo. Kita mo. Sige, thank you Sir po, Ernest, Chairman. may Salamat nagpapatanong sa live na ano daw po yung magagawa natin para doon sa mga nagpapakalat ng fake news? And katulad na sinabi ni Mayor Isko, no, dun sa debate last time, no, dapat maging responsable at managot yung mga platforms, no, tulad ng YouTube, Facebook, Twitter, na sila dapat yung nagpupulis ng mga nilalagay doon bago siguro nila ipa-upload. Check na muna nila kung ito ba ay fake news, fake accounts, ano. So dapat yun yung gawin na konkretong steps laban dito sa mga gawain na ito na talagang for the past how many years talagang ginamit talaga ng mga Marcos. Thank you, sir. Thank you. Thank you, pare. Thank you. So ayan mga kababayan, na alam niyo na, nasagot na yung katanungan niya ni Sir Ernest. Ha? Okay na mga kababayan, nasagot na ba? Ha? Welcome po. Naliwanagan na po ba kayo? Ayun, sa mga kababayan, dito ko na-end yung aking live ha.